ole tuna chuanin SMATEE 2026 biology portion kan analyze chan le dona nga tun kum biology question hi kum dang ai chuan question te po aron class vele de hlek to amason na kan huzela thilom tak ni in shata ke ma part tangin kan entranang question ma saber na he question a hian thalassemia na chungchang ron zota thalassemia kan ti hi autosomal recessive disorder quantitative anemia kan ti thin kha ni a ti chuanin thalassemia chuan mutation wang khanin globin chain alpha globin chain ani mo beta globin chain khemon zok kha a number kha adanglam thin ani a quantity protein quantity kha adanglam thina ti chuanin alpha zok a khan danglam na chuan alpha thalassemia kan ti khania beta zok ani chuan beta thalassemia kan ti khani meya question a hian absence of beta globin chain aron tia a chiang hal chu beta thalassemia ani don ti kha chiang hal ani ti chuan option en taila beta thalassemia major le minor kan neya hemi te pani enge adanglam na kan ti chuan beta thalassemia major how chu homozygous how khani tani omze chu andan na kha in express don chuan minor kan ti how chu carrier how kha ani vele a so the question can end here. Genetic testing shows absence of beta globin chain production. Atia beta globin chain production adanglam anit aumzia chuanin annat naka ain express ti nani don ta a ani chuanin ain express chuan homozygous ani chuan beta thalassemia major he can answer to ani don ani. Next question. Which of the following is not correct about Down syndrome? Down syndrome chungchang adik lau thanturani. Option N taila number A na khian it is an example of aneuploidy. Enge aneuploidy chu mutation awanga chromosome pakhat one chromosome loss or gain ombel emo bo then khani. Down syndrome a chuan kan sheveka chromosome pakhat a ombel kha chuwang chuan aneuploidy ani. Ani chuan he statement ni chu adika it involves extra copy of chromosome 21 he po kan Down syndrome chungchang kan she chan trisomy at chromosome 21 te kan ti chin kha chromosome 21 na chromosome pakhata ombel ani chuan extra copy of chromosome 21 adika it is caused by mutation in a single gene hi adik lauta ani hi kan answer tur ni don ani mutation in a single gene how kha Mendelian disorder how kha ni Down syndrome ero chu Mendelian disorder ani lova chromosomal disorder zokani mutation in more than one gene zokani Down syndrome chu ani chuan he statement hi adiklau option D na it occurs due to non-disjunction ero chu adika non-disjunction during gamete formation laya meiosis laya chromosome ain separate fu la wanga theng thin khani D hi adika ani chuan kan not correct statement chu option C hi ani. Next, first trypoblastic animals hey chu soi thui vak tur omlau plate helmin test how khani mai kan next kan le nga lang counter current mechanism helps in atia counter current mechanism chu khoya nge then medulla kan kidney medulla region a khana thenga loop of Henle le vasa recta in kar theng khani ani chon counter current mechanism chu engwanga thenge or enge attention kan ti chuan attention ber chu medullary interstitium osmolarity maintain tur kha ani maintaining of osmolarity interstitium medullary region concentration maintain kha a main function ani chu chuan enge thlen concentrated urine kan siam thei pha ta ni ani chuan counter current mechanism chu concentrated urine produce ta tur ta na til theng ti na ni. Next kan en le nga lang hey poi simple ani an nitrogenous waste an excrete ang nitrogenous waste ngan excrete ti khani meya bony fishes how to ammonia an excrete wangin a monotelic animals and cockroach insects how to uric acid an excrete wangin uricotelic ania shark how to urea an excrete wangin ureotelic khani ani chuan answer to option A 1A, 2C, 3B. He can answer to the need. Headline assertion and reason question kan hua. Assertion na entire urea is the chief nitrogenous waste excreted by human.
human addict ครับอันนี้ human เฮาฮีกัน main nitrogenous waste สู่ urea อันนี้จุดที่รอจะรอจวน nitrogenous waste ดังโปกัน excrete elevate ถ้าว่า uric acid ammonia แต่โปมันสิ amine ก็สู่ urea อันนี้ส่วน reason entire reason อ่ะยัน urea is highly toxic and needs to be eliminated quickly from the body ฮีอดิกแล้วอันนี้ urea ฮี nitrogenous waste กันในปฐุม ammonia uric acid เละurea ค่ะมีแต่ปฐุมซิงอ่ะคัน least toxic จอกกันนี่ highly toxic นี่ละวิน least toxic กันเนี่ย eliminate นั่นปน least amount of water มาหมดคันนี่จูวังจวน assertion ฮีอดิกะ reason ฮีอดิกแล้วอันนี้อันนี้จวน option 3 ฮี answer ตัวจุดนี้โดนนี่ next กันเอ็นเหลียง during muscle contraction calcium binds to calcium ions ค่ะ muscle contraction อ่ะคันเครื่องเงี้ยรอน bind troponin อ่ะอันนี้ troponin ฮีปฐุม troponin C แต่กันเนี่ย troponin I แต่ troponin T แต่กันเนี่ยจวนแคลเซียมรอน bind เนี่ยตักจู troponin C ค่ะเนี่ย specific เดี๋ยวจวนรอนโซดเลี้ยมแล้วว่ามาเสีย answer ตัวจู troponin ค่ะนี่ตานี่ next a runner's vital capacity is measured before and after training it increases significantly อันเดียเสียเบรจวนนี้ a vital capacity ค่ะ around increase อันนี้เองvital capacity จู vital capacity จู inspiratory reserve volume และ expiratory reserve volume และ tidal volume เบลโคมค่ะนี่เห็นมีแต่ปฐุมเบลโคมค่ะนี่ติดจวนนี้ tidal volume ที่จูเองกันติดจวน tidal volume กันติดจวนนี้กันหาดำลายกันหาดำเดี๋ยวว่าบอกว่ากันหีบลูเอ็มกันทอกชัวจัดค่ะ tidal volume นี่ให้จูดังลำเลี้ยมเลยว่าดังลำเทอร์จู inspiratory reserve volume และ expiratory reserve volume ให้ดังลำเทนี่อันนี้จวน vital capacity increase จวนเห็นมีแต่ปัญญา increase ตินั่นนี่ไหมอันนี้จวน increase in inspiratory and expiratory reserve volumeเห็นมีแต่ value ให้จู need exam อ่านกันหมู่ค่ะตัว next question assertion and reason question กันหูเลยKlinefelter syndrome อรุณโซตาเอ็งKlinefelter syndrome จู Klinefelter syndrome จูมีปาอิน normal male จวน autosomes plus XY chromosome sex chromosome กันเนี่ย Klinefelter จวน extra X chromosome X chromosome รุนอมเบลิน XXY chromosome กันเนี่ยแต่ชื่อนั่นนี่อันนี้จวน assertion อะเฮียน Klinefelter syndrome is due to presence of extra copy of X chromosome extra copy อรุณอมค่ะleading to person having 47 chromosomes 46 นี่เราวิน 47 อันนี้ผ่านนะคะอันนี้Klinefelter syndrome อารอนสวยฟีassertion ค่ะอดิกค่ะปะ reason เอ็นเลตัยละ the individual is female ค่ะดิกเราเลตานี่เฮ้ย Y chromosome มา Y chromosome มันตัวจน female นี่ต้นเราชิมมีปะอันนี้โดนนะจุดวันจน individual is female นี่เราวิน individual is male ที่จอกตัวนี่จุดวันจวน reason ค่ะอดิกเราเลยอันนี้ assertion is correct reason is false ค่ะการทานตัวนี่เลยโดนนี่next question กันกันเลยง่ายละselect the wrong statement about oocyte maturation oogenesis จงจางอรอนโซตาอดิกเราทันตัวนี่option A and Tyla primary oocyte complete meiosis 1 before ovulation primary oocyte kanin meiosis 1 ka eng in start don embryonic stage in start ang pian ma di athil din san to ani this one puberty kan han rich kanin hormone sang pro aron siam antinan LH FSH vel wang kha ta ka kanin meiosis 1 ka complete anga ani chon ovulation ma di in a complete don ani chuan ani chu adika B secondary oocyte arrest at meiosis 2 primary oocyte in meiosis 1 aron complete incomplete che khan undergo a complete khan secondary oocyte in siamanga chu secondary oocyte chuan meiosis 2 undergo vele halang chuan chu meiosis 2 chu metaphase 2 hian atang le tat don ani chu wang chuan secondary oocyte arrest at metaphase 2 chu adik ti chuan chu meiosis 2 metaphase 2 tang mek chu engtiang incomplete incomplete tu hun tur chu sperm aron kal huna sperm le secondary oocyte and fuse huna khan meaning fertilization a thlen huna meiosis 2 a complete ani chuan wrong statement chu the first polar body is diploid ti kha ani dona
chuanin omzia chuanin primary oocyte in oma kan in siama primary oocyte hi diploid an nia chuan heng ho hianin meiosis 1 undergo in secondary oocyte le polar body an siama nga heng ho hi half number of chromosomes n number of chromosomes ron nei ve ang chuwang chon first polar body hi diploid ti lavin haploid ti zok tur ani chuan d hi kan chan na tur chu ni next question which of the following is the correct sequence for transport of sperm cells hemi hi chu ducts in male reproductive system duct shang tube shang in the dan kha ani meya khoi ange sperm se in siam sperm chu seminiferous tubules answer to a anya seminiferous tubules sperm se in siam nga chung sperm chu reticulates sa khanaron kal chawa seminiferous tubules ngaron chuakin reticulates in kholanga reticulates strangin vasa efferentia tube te takte te khanaron karanga vasa efferentia changin epididymis heta hian an mature unmature huwa vas difference an kalin urethra an top don ani chuan hei answer to option a khani ang Next, a woman decided to have tubectomy. What change will occur in her body? Atia, enge tubectomy kha. Tubectomy chu surgical method of contraception. Meichia in siam kan ti chin an fallopian tube an kata an sui chin an tai chin khami kha tubectomy kan ti chu ni enge thengang ati a ovulation will stop permanently hi adik lavani ovulation a theng thau don heta fallopian tube an kada wang khan ovary khan engma effect nei don lo chu wang chuan ovulation a theng thawang menstrual cycle will cease poi adik lava menstrual cycle po a theng thawang achan chu heta uterus ni emo ovary emo kha engma khoi dang lam ani lawani number c na ova will not reach uterus kha kan chana tur ani ta ni ova kha heta ovary changin in siama masi uterus apan nakal kong ber fallopian tube kan katta ka wang khan ova kha uterus a theng thei lawang amai chu hormones ero chu hormone production ero chu engma dang lam om lawang chuwang chuan c kha kan chana tur ani Next, which of the following is not a method for MTP? MTP kan ti chuan medical termination of pregnancy, abortion kan ti now ti tla khani ani chuan enge a method ni velo lactational amenorrhea lactational amenorrhea chu natural method of contraception kan ti khania traditional method te pon tia intense breastfeeding lai omzia chu no te kha apian atanga nute tui ngar alarin lai tharuk chung vel ani lai thleng khanin chances of ovulation kha claim ema chuwang chon right heina chance a claim ti nani chu khami chung khan chu lactational amenorrhea kan ti khani Which drugs interferes with neurotransmitter function and perception? Kan soifo chin drugs which alter perception and reality kan ti kha enge hallucination khen thei ho khania umzia chu hallucinogens achiang hal tero hei po hi hallucinogens kha kan chana tur ani le mai don ani Which statement best explains difference between humoral and cell-mediated immunity? Humoral immunity le cell-mediated immunity adang lam na ron soifia ber than turani option a entaila both uses antibodies ti kha adik law phota achan chu humoral hian antibody an manga cell mediated chon an mang veliam law chuma chon a riklava b na humoral use b cells cell mediated use t cells si chana tur ani don ani humorals how chu b cells kan ti how kha ania b cells how chuan antibody siam tu te kha ania cell mediated how chu T cells ani sine en leshim shimila humoral and cell mediated immunity originates from thymus hey so adikreng humoral and cell mediated thymus strangaron originate ve ani ai siam na mun kha B cells le T cells kha amai ro chu thymus strangaron in siam ve ani ti hian adang lam na ron soifia lo chuan number D na both attack infected cells directly hi adik lo le infected cells direct attack tu chu cell mediated chau khan ni chu wang chuan b kha chana dik chu ni if LH surge occurs earlier than usual in the menstrual cycle what is the likely outcome LH luteinizing hormone LH ron san va khan enge thleng LH ron san va khan LH kha theka cells anin baina chu chuan enge thlen
chu chuan Graafian follicle kha atike ta thina ni omzia chu ovulation thleng thin omzia chu menstrual cycle la chuan ekla nge ovulation a thlen thin LH luteinizing hormone aron san hun kha ovulation thlen hun ani chuan LH kha earlier than usual ahun ai man aron theng aron search aron sang ma a ti LH aron san ma chuan early ovulation a theng ma ni mai Next, assertion and reason. Kan huli zona pellucida prevents polyspermy. Atia, enge polyspermy to more than one sperm pakhat aitamina ovum anzuk fertilize kani. Ovum fertilize to kan sperm pakhat ba ka ngai lova pakhat aitamin anzuk fertilize palani chuan polyspermy kan tia. Kha polyspermy kha zona pellucida hen aveng atia adik thapani zona pellucida chu enge membrane kha kan ti khanya tero ovum kan neya he ovum tuam tu zona pellucida kan nei le he zona pellucida here sperm aron kala sperm pakhat khan zona pellucida ron sik to chuan chemical changes sang thlenga kha sperm kha lu tira chuan chu zona pellucida chuan in sperm dang ron lu tu kha alo block ta makani chu wang chuan prevents polyspermy kha adika reason en le taila it thickens after entry of one sperm yes adik le boka sperm pakhat aron lu to nuwa zona pellucida a cha ta faka chu chuan sperm dang enter tu kha aron venga reason po adika chuan in reason hian explain bokani zona pellucida a cha wang khana ne polyspermy a thlen lo na chan kha tro assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion hi kan chan na turan yang next which of the following statements are true about cancer correct statement cancer tan khan turani entaila a contact inhibition chu cell anin multiply khan khang cell kha anin sik thap to chuan contact chu anin sik thap to chuan in cell division kha ato ve mak zel chu cancer cell property ni velo normal cells zokani cancer cell chuan contact inhibition nei lo engang pon cells kha in si thap point se cancer cells chu a in multiply chun zom char chu wang ne cells kha uncontrolled division of cells kan ti kha metastasize ro chu cancer cell property ni metastasize kan ti chuan cancer spread khani mai cancer tridal khani mai chuan C na adika oncogenic viruses include hepatitis B virus how hian cancer an thlen ve thei oncogenic virus kan ti kha oncogenic kan ti chuan cancer causing genes kan ti how khan nia hepatitis B virus an neya chuan D na apoptosis at normal rate apoptosis to cell death ani kan cell hi athi ve thina ka apoptosis ania normal rate a thi chuan in cancer cells ani lo normal cells ani mai chuan adik lova ina common carcinogenic agents like UV radiation radiation te oncogenic virus te hi carcinogen ni cancer then thei tu ani chuan e adika answer to B C and E option B kan chana turani next blood leaves the glomerulus through harlautero Bowman's capsule nephron khan oma chuan thisenzyme aron lu ta he thisenzyme ron lu thi afferent arteriole ania tuft of capillaries in siama he tuft of capillaries hi glomerulus kan tia glomerulus stranga thisenzyme ron chhuakha efferent arteriole kan ti ni a le e hi shat pol kan om thina aron lu kha A afferent ania achwa E efferent ani chuan blood leaves glomerulus achwa na lam chu efferent arteriole khani le mai ni next release of sperms in the lumen of seminiferous tubules is called atia lichina kan soi to seminiferous tubules a khanin sperm in siama chung developing sperms how to Sertoli cells are khan unbet for zel ni he seminiferous tubules Sertoli cells chuan sperms how khatan Sertoli cells are khan unbet thina nutrition la khan ti chuan an mamo ang nutrition te an lak zo to nuwa heng sperms how hi seminiferous tubules alai tak alumina hianin anron kal khom ta thina ni kha movement of sperms in towards the lumen khami kha enge ming spermiation kan ti khani tani capacitation kan ti chuan capacitation chu sperm kha ovum fertilize tura a preparation process ka capacitation kan tia spermatocytogenesis kan ti chu spermatogenesis initial stages kha
khami kha ania spermiogenesis chu spermatids kha spermatozoa aron chan na process khani atop bernan there is no cell division involved in cell division athen lo na mun chu spermiogenesis ani spermiogenesis kan ti chuan kan soi zo che a spermatids kha spermatozoa chan spermatozoa chu sperm no te ni mai tro le no initial stage an khania hemi step hi spermiogenesis kan tia heta hian eng division ma thleng to lo thleng om chun chu growth and differentiation chaw thleng to ni chu wang chuan b kha chhan na tur ani khati zong kha ke ma par tanga khwai shudron kal ti chu ni SMATEE 2026 biology can analyze sunzom liang. Question number 93 na chang kan chan nga. A scientist discovers two organisms atya with names Felis tigris and Panthera tigris atitani. Tahianin lo enila two organisms ati. Chuanin minga hianin pahni aron da tani. Scientific name pahni Felis tigris le Panthera tigris kan sha tur poi mo de mai chu I hemi Panthera tigris kan ti hi tiger scientific name ani hi mo hi tu na kan man accepted name ania chuanin Felis tigris hi ming hlui ani ta ni old name kan mang to lo Panthera tigris hi kan mang to ani chuan na option hi which inference is most accurate ati ta ni option how hi anila both organisms belong to the same genus adik lava both organisms belong to the same species atia chuan one of the names must be incorrect atia they belong to the same family ti bok tani ta hian tamjok chuanin b chang te po hin oma ma second hi chuanin c kan ti zo kang answer hi option number c kan ti zo kang achan chu Felis tigris, Panthera tigris, hi organism pakhat ani tiger veve amaro chu Felis tigris kan ti hi chu a hlui zo khanitani a ming hlui Panthera tigris hi tu na accepted name zo ani chu wang chuan one of the names must be incorrect Felis tigris hi kan pom to lava Panthera tigris zo hi kan pom to this one next question number 97 vascular bundle shown in diagram ABC aron pe hey eng vascular bundle nge en ro atitani a hi en putila enila hi radial arrangement khanitani radial arrangement chu khoya nge kan hu chin kha root sa so po monocot le dicot root sa kan hu ve monocot dicot monocot le dicot root sa khanin hi chu kan ve next b hi anila hi closed vascular bundle ani closed vascular bundle hi chu monocot house stem emo leaf emo omchin so ato ber hi anila hi open vascular bundle khanitani open vascular bundle hi chu heta dicot stem how to nei anitani ani chuan enila enge nyang kan answer option en hian en mil taila hey monocot le dicot in an nei ve ani chuanin hey monocot dicot next na hi monocot how closed vascular bundle monocot chuan ato ber hi open vascular bundle chu dicot kan ti kha answer hi option number b tur this one next in Leila question 98 na which of the following cannot be overcome by increasing substrate concentration khoi khange kan reverse thailo ti na ngani so competitive inhibition oma non competitive inhibition po omtani competitive inhibition kha chu substrate concentration kan ti tam khan kan reverse thei thin ta amaro chu non competitive inhibition ero hi chu khami inhibitor kha enzyme active site ni lo mundanga khani na va bind thin ta ni kan ti kho internal he enzyme ni ta se he active site ania non-competitive inhibition chuanin inhibitor hi heta active site of a bind lo khan tiang lai vela hian ti han ava bet dei zel ti chuanin antinge ti thin hi heta mundanga ava bind khanin active site kha alo ti danglam ve thin a shape kha active site a shape hi
and tinan tiang hianin omdei to tani hey triangle type hian omdei to tani ani chuanin substrate hi aron joint thei to lo substrate karon bind thei to lo tina chu tiang ani chuanin substrate khat tamto reaction a khan thak po ni la omziam to lo active site kha khoi danglam to inhibitor khanin chu bang chuan kan answer hi option number C non competitive inhibition ti tur next en leila which polysaccharide forms helical secondary structure? Cellulose. Hey, option number 4. He starch. Titura niya. Hey, typing mistake lang pala ni. Which polysaccharide forms helical secondary structure? Ganti ito an answer. Tiang ring. Direct question. Pero starch. Hinitani. Answer option number 4. Starch. Hey, tihan helical structure siyama. Hey, tiang lai vela hiyanin, a helix sa hiyanin. ID na kan siya kanin, ID ka a bit atang chinta ni, a trap chinta. So, vansan kalera pa chinti ni ka. Next, kan nga assertion le reason. Assertion hiyanin. Saturated fatty acids are usually solid at room temperature. Tiya adik. Hey, hidika. Reason here nila, saturated fatty acids contain no double bonds between carbon atom. Ati hey po hi adik. Assertion adika, reason adika. Reason here assertion hi ahan soi fe abok saturated fatty acids how hianin double bond an nei lo awang khanin room temperature hianin an solid chin ani chuanin both assertion and reason are correct and reason explains assertion titur answer here option number A. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Next kan question 101 na. How many molecules of ATP and NADPH are needed to fix one molecule of carbon in Kelvin cycle? Hey po, direct question niya. Answer ka, 3 molecules of ATP and 2 molecules of NADPH. Answer option number A. Given below are two statements satya assertion le reason karon dale tani assertion hi photorespiration does not produce ATP or NADPH atya adikani photorespiration two useless cycle kan ti thin kha ATP siam lawa NADPH po siam lawa glucose po siam law eng ma siam law chuan reason photorespiration is oxygenation of RUBP by rubisco he po dik bok tani RUBP plus oxygen in the presence of rubisco. Phosphoglycolate, very siam swatchin ka. Phosphoglycolate le phospho siam chwazat ve chu kan ziak to lem lo assertion adika reason po dikta ni amaro chu anin explain kerem assertion hi chuan in photorespiration hian in ATP le NADPH a produce lo ati top tani this one reason hian in photorespiration chu RUBP le oxygen anin binda rubisco a om khanin photorespiration a thleng ati aron tile top tani kini chuan in a explain lo angin kan kalpuyang adik veve a amaro chu asang veve in adik a explain care lo kan tiang both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion kan tiang next kan lut le anga 103 tahian ABCD hi aron label ABCD kha kan zong don tani hi electron transport system khanitani electron transport chain kha enila A hi NADH dehydrogenase anya B hi ubiquinone anya option a zong NADH dehydrogenase ubiquinone hey hinitani chuanin CN le ila C hi cytochrome anya aladik zela bi na hi chuanin D hi cytochrome oxidase complex kan ti khanitani answer hi option number B tur NADH dehydrogenase, ubiquinone,
cytochrome oxidase complex. Answer option number B. Next and halila 105 na tahianin reaction na ronda reaction katilema flowchart ronda ta chuanin wxyz khazong ro arontia wxyz kan zong photanga ti chuan list 1 le list 2 hi aronda hei kan match le angai ta ni enila flowchart atang hian w khoi khangin ya glucose 6 phosphate zo a chuan enge kan siam fructose 6 phosphate ani chuanin khonge fructose 6 phosphate omna list 1 hi anila hi w chuan fructose 1,6 bisphosphate siama 3-phosphoglyceraldehyde siama 3-phosphoglyceraldehyde zo khat enge siam chwale 1,3 bisphosphoglycerate hi 1,3 bisphosphoglycerate ani chuan x Hinitani. 1,3 bisphosphoglycerate zo hian enge siam 3-phosphoglycerate 3-phosphoglycerate hi y chuanin atobera nge siam 2-phosphoglycerate 2-phosphoglycerate zo phosphoenol pyruvate ani chuanin z hi hinitani tikhan wxyz khacho kan ti to ta tuna hemi list 1 le list 2 enzyme hawa kha tikhanin kan en mil le don tani 3-phosphoglycerate hi heta siamna na kan enzyme man chu option number 4 phosphoglyceromutase ti khinya fructose 6 phosphate siamna na kan enzyme man hi heta option number 1 phosphofructokinase hinile ta 2-phosphoglycerate siamna na kan enzyme man chu enolase anya this one atober 1,3 bisphosphoglycerate siamna na kan enzyme man chu heta option number 3 phosphoglycerate kinase hinitani Titsuanin en miltaila khoi khangen yang option number A hinitani answer option number A tour A4 B1 C2 D3 option number A hi kan answer tour next 106 non-cyclic photophosphorylation differs from cyclic photophosphorylation because of itani non-cyclic le cyclic anin anlau no chu non-cyclic a chuanin ATP siama NADPH siama chuan oxygen po byproduct ang khan siam tani cyclic a ero chuan ATP cha asiam kha ani chuan khoi khangen yang answer hi option number C tur produces ATP NADPH and oxygen ti Achen khanin tiang te hi in lo option number D te hi in lo tika occasionally in PS1 ani lo nya non cyclic photophosphorylation to PS1 PS2 po kan man tel ve kha hey en la ila FADH2 question number 108 FADH2 is produced during the conversion of antika nge kan siam kha FADH2 kha heta succinate to fumarate option number A akan answer option number A tur a direct khop maya hi po hi han explain em ngai po omlem lava khoi step a khanin nge asiam ti top khan me succinate changa fumarate kan siam chwa don khanin FADH2 kan siam chwak ti khan me next 109 pollen grain in the diagram is large sticky, spiny. These features indicate pollination by large, sticky, spiny insects. Answer option number C, insects. Next, 110. A plant rejects pollen from the same genotype even if it lands on a receptive stigma. Pollen ka avalent tani kan soi to khai mi po hi pollen avalent ringot awang khanin heta me chelam pangkhanan lo du kher lo me theita uncompatible angai kan ti kha pollen na zong kha a me chelam pangkhanan lo du ve kher lo tani du bi kha an lo ne chu chu ai incompatible angai kan ti ta hianin omzia chuanin a reject ani chu an incompatible lo ti na khani me ta answer khoi khangen yang self incompatibility answer option number D. Self incompatibility. A compatible law avang khan, an incompatible law avang khan, and law reject.
Next, 101. If both male gametes fuses with X cell, both male gametes fuses with X cell, what would most likely happen? Atitani. Male gamete 1 plus male gamete 2. Male gamete 1 plus male gamete 2 plus X cell. Hey, enge ming singami khanitani. Enge va siam chwa thin kha X cell le male gamete an infuse kha chuan zygote ani kha. Option a hian zygote ron soi lo engma endosperm ron soi vek endosperm chan chin vek ron soi ani chuanin enge yang male gamete pahni kha apahni ni khan X cell ne na infuse a heta alaya central cell ne na infuse tur kha om to lo central cell ne na an infuse chuanin male gamete kha enge kan siam chwa thin kha primary endosperm nucleus ti chuanin ta chang khan primary endosperm cell kha endosperm siam tu ber khani ta ni tuna male gamete le central cell an infuse to lawa male gamete apahni ni khanin X cell ne an infuse chuan endosperm siam don lo ti na no endosperm formation. Answer option number C. Male gamete kha heta X apahni ni khan X cell ne an infuse hemi central cell polar nuclei ne na infuse tur kha om to lo chuwang chuan endosperm fa siam chuak thei don lo. Next, 112. In a plant species with 2n equals 24, an embryo develops by parthenogenesis from a reduced X cell. What will be the chromosome number of the embryo? Atitani He atso dan turchu 2n equals 24, n equals 24 by 2 equals 12. Anime. Answer option number B, 12. Titur. Arrangement of nuclei in normal dicot embryo sac. Nuclei arranged ta ila diyan synergids tahan X cell pakhat pa mga tahanin antipodal sa ta se alaya khanin polar nuclei or central cell ani something yang 3 2 3 3 nuclear arrangement 3 2 3 or ito chang po yan siya doon tala 3 synergid panhi X cell pakhat 2 3. Answer option number A. Yan micropylar enda khanin nuclei pathuma heta chalazal enda po khanin antipodals kan ti hau kha se antipodal cell kha pathuma nuclei pakhat theu an nei alaya central cell central cell khanin polar nuclei panhi kan nei answer option number A tur. Next, 114. A mutation causes the pollen tube to burst before reaching the embryo sac. Which process is most directly prevented? Pollen tube a burst man. Pollen tube carrying male gamete. Pollen tube khatsuan male gamete carry chin ka kami ka a burst mana ani chuanin thil panhi thleng don lo ta ni syngamy le seed formation pollination chu thleng pollination a thlena wang khanin pollen tube kha chu siam chuak pollen germination po thleng ma se hemi te panhi thleng thei don lo ta ni question in nge zo che which process is most directly prevented ati khoi khange thleng ma sa don syngamy nge seed formation syngamy tro ani chon khoi khange directly a prevent don B syngamy hi hey poi prevent ta ma se he chu ahulam thilani to syngamy kha thleng directly a prevent don syngamy hi answer option number B. Next enila 115 assertion le reason ron da le ta ni zygote divides mitotically to form the polyembryo adikatoro so on reason here nila zygote is diploid and undergoes meiosis ati tahna diklaw hal
meiosis undergo lava mitosis titur zo kani ani chuanin assertion is true, reason is false titur answer option number C. Assertion is true but reason is false 116. Which of the following is true about exine? Option how input ang discontinuous at germ pores hihidik completely absent adang tildi ko enang completely absent in wind pollinated plants adik lava, highly susceptible to chemicals adik lauboka, hemi exine kan ti how ang hitu chemicals pon enzymes po khan atit sa thelaw adi great thelaw kan ti khanitani diklava composed of cellulose deposition diklaboka ano sang khoi khange discontinuous and germ pores sa khan exine om velaw exine khan atuam velaw germ pore kha answer option number A. Discontinuous at germ pores titur next 121. Which of the following is not correct about VNTR? VNTR, variable number of tandem repeats, kanti how he mini satellite anni adik they show variation in number of repeat units adik bok. Mishing pakata VNTR hi som panga omta se midanga chuan som hi o mga chena chuan ni som nga te o mga ain ang lautani chu variation na show tani next anila they are highly conserved in all individuals he hi adik lautani highly conserved ani ngai lau chuan they are inherited from parents adika ni chuan khoi khang kan answer niang not correct ati answer option number C. Answer here option number C tur they are highly conserved ati hidik lang next 122. During DNA replication, if ligase is inhibited but all other enzymes are functional, what is likely to happen? Ligase siap kan inhibit. Ligase kan inhibita til dang zong to functional. Helicase na unwind nga polymerase in chain siya mga chuan single stranded binding proteins how po kan o mga topoisomerase enzyme anhan thok thevek ligase sia kan inhibit don ligase kan ni kha glue ni kan ti thin kha adjoin tu ni kan ti thin kha heta discontinuous synthesis a khanin okazaki fragments kan siam ta khami okazaki fragments zom tu tur kha ligase anitani mase ligase a ber kha kan man thelo chuanin okazaki fragments how kha kan zom thei don lava khami DNA fragments segment te how kha ti khana nom top don tinani so strength pa ngai tak kha kan va siam thei don lo azom thei to don lo tina ni so answer hi khoi khangin yang option number B. Accumulation of short DNA fragments next 1 2 3 the synonymous codons CCU, CCC, CCA and CCG all codes for the amino acid proline. This means that the genetic code is atitani. Codon shang different codon codes for one amino acid. Ani chuan ingin yang a degenerate na. Codon shang maro chu amino acid pakhat chiat va code codon shang in amino acid pakhat a code chu a degenerate so ina khani chin answer option number C. Next 124 na. In Hershey and Chase's experiment, which observation supported that DNA is the genetic material? Tita Hershey and Chase experiment ta kha chuan thil panhi sia kha kan label ta ni DNA le protein. DNA label nan khan radioactive phosphorus P32 kan mga protein label nan khanin sulfur radioactive sulfur S35 kan mang thung ta ni. DNA genetic material ni awang khan DNA zo kha cell chunga aluta protein genetic material in lava cell chunga alut law ani chuanin cell omna kha chuanin radioactive phosphorus kan hudon option how hi anila radioactive activity detected inside bacteria when P32 was used adika radioactive activity detected in supernatant when P32 was used radiactivity detected inside bacteria when
S35 was used. Adiklava. Radioactivity detected in supernatant when S35 was used. Hei diktani. Kan centrifuge kanin cells how khazu an ri awang khan amongan oma. Chuan adang abang noi how khazu achunga khan an lang tani. Kha supernatant kan ti khani tani. Supernatant ta khanin radioactive sulfur kan hunga. Hei an protein ko ta. Mase radioactive phosphorus ero khazu DNA code awang khan cell chunga kan mudon tani. Answer option number A le B hidik. A le D hidika. Needs one answer here. Option number D. Tur. A and D only. Tur. Next and Leila. 125 na. Column pani aron da kan match don tani. Leg repressor here binds to operator preventing transcription. Leg operator here heta DNA sequence niya ama kan repressor ka bind chin tani. Titsuan leg promoter kan titsuan yin bultran na ka heta DNA sequence where RNA polymerase binds. Tihan. So an leg Z gene kan ti hitsu beta galactosidase a code chinta hey here answer number 3 na turan tani. Ani tsuanin kan answer here option number B tur. A1, B4, C2, D3. Next 126. If a eukaryotic gene containing introns is inserted directly into bacteria, what will most likely happen? Eukaryotic gene containing introns is inserted directly into bacteria. Bacteria ngayon ika prokaryotes. Prokaryotes how chuanin kami post transcriptional modification how ka annei lo tani kami capping splicing ti vel ang ka annei lo tailing ti vel khani lo ka eukaryotes how chain annei chuan heta eukaryotic gene ama intron umsa kha bacteria khan izuk thun ta intron na bacteria how chuanin introns kha an pai theilo a pai theina mechanism kha annei velo ani chuan protein engman siam chuak theidon lo tin a chan chu intron sianin engma gene kha fa siam chuak lo exon hlang sia kan du kha introns kan du lawa kan pai thin ania mase prokaryotes how chuanin a pai theina mechanism an nei lo awang khan protein an va siam chuak don lo. Answer here option number C. No functional protein will be formed. Next 128 na. Which of the following is mismatched at the direct via Rhizobia medica, Azospirilla medica, Frankia dica, Azotobacter. Azotobacter hi root nodule formation na nilaw. Hi diklaw. Answer option number D tur. Azotobacter chunge ni kha nitrogen fixing bacteria kan ti kha. Next 129. What fraction of herbivore energy is available to the next trophic level of carnivores? Trophic level, from one level to another, exact energy you can pass through 10. 10% energy. Direct question niya, answer option number A. Only 10% energy is passed on from one trophic level to another. Next 134 na. Statement aron da A, B, C, D. So choose the set of correct statement ati. Gross primary productivity is the total rate of photosynthesis including the organic matter used in respiration. Adika gross kanti so as a vice na khanita. Net primary productivity represents biomass stored in green plants available to consumers. Respiration kan kat to no khanita hipodika. Primary productivity depends on light, temperature, water, and nutrients. Hipodika. Productivity in ocean is highest near the surface and decreases with depth. Hypoadika. Deserts show high primary productivity due to availability of sunlight. Sunlight more khan in productivity khati sang chuang lo ta ni tui ka mamo nutrients se po ka mamo ta desert ta chon tui awang chu wang chon hi adik lo khoi khang edik A B C D tro ani chon answer hi option number A to A B C and D option number A. Next
If a gene encoding polypeptide of 30 amino acids is mutated at the 15th codon, UAU to UAG, what will happen to the polypeptide chain? UAG here, stop codon. Ani ka 30 amino acids sa oma, 30 amino acids sa kan asom pangana kan UAU oma. Mase UAU kan mutation at klinga ti chuan UAG stop codon na kaning thak ta dei ta ni. Ani chuan in tingen yang 14 na thleng kha sia mga 15 na hemi stop codon hi chuan eng amino acid ma a code lo kan ti chin kha option hawi anila 14 na thleng asiam don 15 na chong stop codon ron omto 15 na tang ma 4 asiam thei to don lo. Option na hian anila two polypeptide having 14 and 15 amino acids will be formed on lava. A polypeptide having 15 amino acids on lava. A polypeptide having 14 amino acids will be formed. Hey, dikani. Answer option number C. At han so 15 na stop codon na ron omto awang khan 14 na thleng chia khasiam theido na amino acids som pali chia siam chhuak theidon tinani so Next and halila 157 na legging strand is synthesized discontinuously. Which of the following is not the reason? Adiklaw kaka zo na tani. Two strands of DNA are anti-parallel. Adika, DNA polymerase cannot work in 3' to 5'. Adika, 5' to 3' horizontal sa in strand tarisiam te. Helicase blocks the movement of polymerase sa hidiklaw. Helicase so unwinding zipper ang ani kanti ka zipper hetia phel tu ang ani ka hidiklaw. So an template of the legging strand runs 3' to 5' hey podika ani so an kan answer hi option number C tur 167 na assertion le reason na ronda assertion na yan cells performing active transport have a large number of mitochondria tia adika. So an reason na yan active transport requires energy in the form of ATP tia hipo adik buka adik vv to one reason yan assertion he explain buka ni ani so an answer he option number A. Both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. Next, 172. Nahikan nga. Choose the correct matching pairs. Harontia. Gluconic acid for penicillium. Amylases hitsu. Aspergillus niya nga, cyclosporin hi trichoderma polyspora mania, statins hi Monascus purpureus hi to. Dikhan answer hi option number A. Ipoy direct question na niya va explain nga mo umlaw tapo yan. Next 176 now. Gases commonly produced during anaerobic digestion of sludge are answer option number D. Anaerobic digestion na katwan methane, carbon dioxide, hydrogen sulfide kan siyam twaching ka So next, Ganga action plan and Yamuna action plan has been proposed. Inget han kan propose han karon tini ta hianin A le C hianin confuse chenin A and changa chenin C and changa answer here option number C2. To put an end to sewage disposal in rivers titur to build a large number of sewage treatment plants ito nilaw answer option number C tur Question zasum sari pasari na hilaw enta ilahita hianin number of seeds in bean is an example of tianya hilaya bean chi bean mu zat kan tia hi polygenic inheritance ania option D na aumzia chuan I character pakhat gene pakhat item na control ti na chumira chwa chu bean mua bean chi ti mayang ta hian kan hutani kan answer chu number option D polygenic inheritance ti hinia chuan question adot le a chuanin people na tool is dominant over dwarf ati asang zia kha I atoi zia ayin achung nungzok ti ania chuan chuta chuan heterozygous tool plan heterozygous ani chuan hetia kan zia hi ngai ta chu an self crossing kan ti chuan hetian ama angkhanin cross le mai turania chuan chuta chuanin offspring za somruk anei ti in kan mua chuta chuan engchin hinge dwarf atoi plan toy ni ang ti kha ni hei kan endon ani chuanin khimi kan cross tura khi ti hian lo enta ila tt gamete kan la
ti hianin kan hmu chhuak ta ni chu chuan hemi kan cross chhuah an fat te an offspring hi lo en tai la heta hianin dwarf pe thei chu hemi small t pahnih chau hi ni chu heng genotype kan ena hianin pakhat chau ani ta ni chu 1/4 chau ni ta ni 25% kan ti kha chuanin offspring hi za somru kan kan ti chuan eti hian lo en le ta ila ani chuan somli kan hmu chhuak ti na ni dwarf offspring chu somli an siam thei don ti na ni chu option A a hian kan hmu le ta ni kan answer chu option A 40 kha ni chuan azona dota hian lo en le ta ila which of the following statements support the chromosome theory of inheritance ti kan hmu a chromosome theory of inheritance hi saton le boveri te na an lo propose an lo chop chua kan ti kha ni chuanin he theory a hianin eng hinge dik ti kha kan en dona genes te hi chromosome an physical carrier of gene chu chromosome an ni ti in kan hmua an theory a chuan chu adik ti na ni ta a chuanin chromosome te hi diploid organism a hianin appearin an oma he po hi adik le ta a chuanin chromosome te hi meiosis like hanin anin chen sang anin thia sang anin segregate ti in kan hmule bok ta ni ani chuan heng song hi dik ta ni chu adik kha kan en chin don ta a chuanin statement D a hian chromosome behavior do not parallel Mendelian factor so te chu gene ti na khani me ya Mendelian factor kan ti chuan chromosome le gene te hi parallel ti khanin kan hmuta ni chuwang chon helaya do not ti kha dik don lawani chuwang chuan he chromosome theory atana statement di khau chu A B C hinyanga chu option B ya kan hmu ang A B and C only ti kha Why is transitional epithelium present in areas subjected to stress condition tinia transitional epithelium kan ti chu compound epithelium kha an ni me ya compound epithelium kan ti chuanin an danglap na chu cell layer pakhat ayatam ti na ni cell in thwa thip kha pakhat ayatam ti na ni chu chan transitional epithelium big te phe chu 4 to 6 cell layers ti te khanin an soi deu kher thina chu tianga cell in thwa thip ani wang chuan I stress condition na khanin barrier ang khanin an tang thei ta ni chumi ani wang chuan it can stretch and modify its shape khami kha helaya stress condition kan ti a kan hmu na chan tura khani option number C hi kan answer ni don ani chuanin question za som thum pakwana chuan myogenic heart involves origination of heartbeat by specialized muscle atya ta myogenic heart chu heta alo inje ang hianin heartbeat akha muscle specialized muscle ina atum abul tumani wangkhan chungang chi myogenic heart chu khoyange kan hmuang ani chuan kan option zinga chuanin fish a hian kan hmudon ani cockroach te hi opposite le hlau kan lo ni ta neurogenic heart kan ti ang chi a khanin kan answer chu A fish ani chuanin question za somli panhina chuan RH incompatibility chungchanga kha kan hmua pregnant woman kha RH negative ani nu kha chuanin apasal chu RH positive ani chuanin I khami te khanin note RH positive nei ta se anu khanin RH antibody immunoglobulin kha lo la dong si lo sela engthil nge thlingang ti zona kha lo amta eta hianin anu hi RH negative ania note RH positive ania anu in antibody engma alo la don si lo chuanin heta hianin anu immune system khanin kha no te kha athisen na RBC akha avati chedon ani chu chumi ni wangchon nau piang khanin harsane tam takani thia I erythroblastosis fetalis kan ti condition na pokha thing theiani the mother's immune system will produce antibodies against the baby's RBC ti kha hi kan correct answer turani question za somli palina chuan which of the following are correctly matched ya hela ihan entaila cerebellum hi thermoregulation kha ani theilo ta a heta kan hindbrain khanin hemi thermoregulation a khanin role play lova medulla oblongata control of respiration kan ti te adika helaya kan I thok dan kan breathing control tu ani wang khan chuanin thalamas si signal relay tu ti nya chuwang chon hi po hi dik anga ngai thei kha nita interpretation of motor signals kan ti kha chuanin hypothalamus hi body temperature hunger le thirst control to homeostasis balance maintain tu kan ti ni wang khan hi dik boka chuwang chuan
kan correctly match answer te chu B C le D hi ni don ni option B a hian B C and D chuanin 145 na the first hot sound coincides with the first hot sound chu lap kan ti khan ya hemi hi engwanga I ari hi lo om nge kan ti chuanin AV valve in car vibrations awang khan ani a AV valve chu engting e kan ti chuan tricuspid le bicuspid valve te kha an ni mai ta ni chu chuanin 148 na hi lo en vele taila cretinism kan ti kha cretinism chungchang kha ti hanin aron ti topa engte hi nge dik kha kan endona chuanin cretinism chu no panlai ya thyroid hormones mamo tok mu lo wanga kha ni ta chuwang chuan e na hi chu dik don ta ni chuanin chu tiang ang no pang te chuanin physically and mentally in harsat nan tok chin ta an chana thu kan tia an chang theilau an chang chalau kan tia chumi pialama chuan mental faculties an nei an khuak an ru po in rwala ban lo mo khatiang chi kha I hela ye cretinism ina then thei ani ta chuwang chuan B na po hi dikanga chuanin C na hian is characterized by increased BMR atia cretinism thyroid hormone sianin kan BMR basal metabolic rate here are regulate ani amai ro chu cretinism a chuan increase lovin BMR hi a decrease dona hi dik don lauta ni chuan it can be prevented by adequate intake of iodine atia thyroid hormones hi kan taksa in siam chhak tur chuan iodine kan taksa in amamo khopa mo nga ya chuwang chuanin iodine kha amamo tok alak lu chuan cretinism hi thui tak avian thei don ani mo chuwang chuanin D na po hi dikta ni chuan khang adik kha entaila A dika B dika D adik chuan option A B D chu A B D are correct option B a kan mudon ani chuan question za sumnga pathum na en le taila helaya hianin researcher chuanin transgenic animals siamatuma by introducing human growth hormone gene directly into fertilized ovum atia chuan ta hian gene transfer na technique hi engi a manang ti khalo ni ta ni chuta a technique man tura chu micro injection ani hi animal cell an man na sat ber khani ta hemi ova transfer nan kan tianga te khanan mangna sa zwala he tiang hianin direct gene transfer ani micro injection hemi mang hian nucleus a direct in gene transfer rakha akin theiani mo chu pui mo emema chuan question za sumnga pana nga na chuan two genes so 5% recombination atia recombination thleng tur chuan gene te hi in hnai te vinan omangai chumi ani wang chuan kan answer chu these indicate option B genes are closely linked chuan question za sumnga pariat na a major function of BT crop is that atia BT crop kan ti chuanin bacillus thuringiensis satranga protein isolate manga thai an modify an siam danglam kan ti khania hengang ho an siam danglam ang ho BT crops kan ti hianin insect pest an mani lo a thei tu pest ho an lo do thei ta ni chumi an lo do thei wang chuan chemical pesticides man ngai lo khanin an mani le an mani kan lo inveng theia chumi ni wang chuan helai kan option Z nga dik thei bera chu dina it reduce the use of chemical pesticides achan chu ama khanin pest sakha chemical manglawa alo do thei wanga khani chuanin question za somnga pakwana a chuanin no pang kumngami chu ADA deficiency ane anti a chuanin doctor te khanin hi an treat don ta ni chuanin an treat na chuanin gene therapy mangin treatment an lo peta amero chu kha treatment akha enge akha to ka treat rengai ama kha pek rengai akha lo ni ta chu engwange ti kan mu achana chuan helaya kan mu option dina lymphocytes have a short lifespan ani achan chu helaya lymphocyte manga treatment kan ti wang khan kha lymphocyte kha adam hun chunga reilo ain anglawa lymphocyte ho hi an lifespan hi amai ro chu reilo te ani wang khanin akha to ka periodically infuse akha angai thina ni chu vain kan answer chu option D na ni zona za sumruk panhina chuanin human evolution khami a chronological order ahun amasakdan indot
akha kan mua heta hianin kan lekha bua kan mu Argentina chuan Ramapithecus le Dryopithecus an om kan ti a chuanin chuta chuan tungi mihring te thatu kan ti chuanin achin cheu samnan Ramapurama te kan tia kha Ramapithecus a khan kan huta ni Ramapithecus kha ma sabera lo omanga chuan adota chuan tu tinge om Australopithecus te tiro chuanin chumi dota chuan Homo habilis kan mu a Homo erectus le Homo sapiens Neanderthalensis kan ti te khani kan answer chu option D ani chuanin question za samruk panga na a new variety of basmati rice was patented by a foreign company, though such varieties have been present in India for a long time. At an example, in India, rama basmati rice ka hundred takalaw to may ro chu foreign company te kanin chu basmati rice so anlo patent an mani kanin ming anlo latani so mi chu ang example nge ti nya hetiang ang hi biopiracy ni sina. So community emo area chin khata biological resource alo oma kaka midangin ahlongan lo tela ye anmani in enge khami te compensate po pelem lovin ahlongna an lo tela khatyang din hona kha biopiracy biological resource in mandruk sakanti anga khani So an question za sumruk parian na the hormone that regulates circadian rhythm at circadian rhythm 24-hour hemikan biological clock na maintain thinda nakakami regulate to hormone na chu melatonin ni option A. So anin melatonin chu englen nge siam kan ti chuan pineal gland ani engte here poimo deu kan ti khanya. Chuanin question za sumruk pangkwa na hei po hi simple olsam khop meya ese noti khoya nge a present khoya nge kan mu harta mo chan heta kan diagram hian kan mu heta hang ese not pacemaker kan ti chinka hela ya hiana oma chu eng chambara nge ni kan ti chuan right atrium ma oma ni hei chu ollu to kan thiam be kang option B na on the right atrium. Chuanin question za sari pakhat na chuan during depolarization which ion moves inside the neuron atia depolarization chu aste panina polarization nuwa thlinga khania chumi hun lai chuan neuron a chuan sodium ions te anlu tani option B na 173 na the genotype of a husband is here IAIT turan ni lo jak swala niya IAI and the wife is IBI ani among the blood type of their children how many different genotypes and phenotypes are possible at ya apasal ka IAI ani a genotype blood group A ani chuanin anu poi hi IBI heterozygous condition veve ani tuta chuanin an pa chu blood group B ti na ni chu chuanin kimi ti khian fa an lo nei ta tuta chuan genotype chi engzat ni om thei phenotype chi engzat ni om thei ti kha kan zo na lo ni ta kan cross ang to enta ila ta hianin IAIB kan mu chhuak ka ta hianin IBI kan mu chhuak ka ta hianin IAI kan mu chhuak ka lai han II kan mu chhuak ka ani chuan khimi te nupa khian an fa ti chuan AB blood group an nei theya B blood group fa an nei theya A blood group an nei theya O an nei thei bokani chu blood group kha akim thei ani an fa ti ani chuan chu for phenotype kan ti ta ni chuanin a genotype ne taila genotype kha hei chi sang lak kha pali tho alo omani ani chuanin genotype po hi pali a om don ti na ni chu for phenotype for genotype chu eng option ani om C na tiro for phenotypes and for genotypes kha kan lo chin chhia le ang chuanin 174 na hilaya hianin PBR322 lem khakan lauda a gene is introduced into a vector that enables the identification of recombinant cells by conferring resistance to a specific antibiotic satya helai hanin kan answer chu A na selectable marker ani antibiotic do thejin kan ti te chu abikin hemi PBR322 lem hi kalauda vector tan khanin ampicillin resistant gene le tetracycline resistant gene kan hua hemi te hi marker I khami recombinant le non recombinant thlashan thena na kan man tura te kha anni 175 na chuan which statements correctly explain why PCR leads to
exponential amplification at ya PCR te chu amplification at tan DNA amplify tu atan kan mang chu tiang ang technique chu ni kan tia chu engbang nge ti zon nakha tan kan hua ta hian newly formed DNA strands access template kan tia khami a DNA strand nakha a template adang insiam lezel na tan I anchang the kan tia he dika two DNA molecules are produced from one after each cycle. Alet zel khani la pung kan tia chu tiang ani wang chuan statement B po hidik don ta ni chuan DNA ligase joins Okazaki fragments tia hemi hi PCR ra khanin kan mang lawa chu wang chuan hi chu kan cross out theya din a chuan amplification depends on primer specificity atia heta hian primer is specificity ka apoi mo em ta ni amer chu khilai zone ina exponential amplification a thentir tu ati zinga khan I anni hi chu kan chiar tel theilo ta ni an poimo rol khanin so mi ni wang chuan kan answer chu A and B ni don ani A and B chu option A a kan muleta a kan chin chale anga chuanin question za sumsari pariat na hianin which of the following is or are true for ELISA tia ELISA ta na dik how kakat en sinang ELISA chu antigen antibody interaction reaction en natan detect natanin kan mga adika chuanin kami a reading pek nan khanin a color siama zirhianin kan detect theta reading kan nei theta ni chuwang chuan it produces color change tipo kha dik dona ni amero chu amplification of DNA chu PCR ani wangin he chu kan cross out theta a chuanin ELISA chu HIV detection atan kan mang thinta ni chuwang chuan engtenge true for ELISA kan ti chuan A B le D nya A B le D chu A B and D option C a kan mo ni kami kha an lo chin cha le ang kami song kha kapar ta chuan ani le biology ato bernatan karon analyze le dona question atam lo ke ma chanbi ken ka ti pui te hi ron tinual to bon hom me regot me ya ron chan ve tur chu question song pathum vel chu ni atam lova chu wan chu kan ti do zum athil har sa po lem chung lova amar chu kan sui du chu kan ti chin ti mela ka question ron chuak china chuanin ron chuak fu viewing ka hria kan zir chin aron chuak zela alom lama ngai te zel teila poi se kan hun khoral lovin kan start ngal bob banga kan question masa ber hian en taila question number 91 khadi question ni kan share shim kan sui fia pa pia lama mo a student observe a protist moving with a coordinated ciliary beating and having true nuclei ti khanita in po se ron zona chuan kingdom protista noya kanin group san thana kha anom veta a chutiang hawa chuanin engene yang cilia kan ti manga engene movement siam theng chi ho kha eng ber nge ti kha meron zona ni mele true nuclei nei bi ka khan ombok kan ti chin ka tero ta chuan answer hrimhima chuan paramecium kan ti ho hi cilia kan ti ang chi hair like structure tam tak na yang chi kan ti ho kan ta chu tiang ho chuanin movement an ma ani an che son theinang hrim pi lama pon lama tanga an cho an lak lu na kan ti an galets kan ti manga an lak lu na tur tang khan he cilia he na puita tin he paramecium kan ti ho hi nucleus kan ti mo kha pani an nei chon nucleate na khan me nucleus pani nei chi khan ni ta chu macro le micronucleus kan ti ang chi ho kha an nei ta chu nuclear dimorphism ti depan kan searching ka tero chuan alien zok macronucleus so kha engen yang metabolic activities sang function sang thona lam hang tang kai em ma tin ate zok micronucleus kan ti ho kha reproduction ta big an hang tang kai te kan ti china kan zir chi em ma tin dang ho hian ni thelon sam khan sui version sim taila amoy ba kan tiang chi te ho chu engen yang cilia flagella kan tiang chi te nei lemlo engen yang false street kan ti pseudopodia manga movement siam thin kan ti khani ta tin engen yang nucleus sim po pakhatan nei tlang puita plasmodium kan tiang chi te chu engen yang non motile chason thelo kan tiang chi te khani tlang puita tin
yêu glena kan tiang chi ho po kha kan shit chi em khatro flagella mang whip like tails an nei kan tia kha poi se mi zone na min zo bi ka chuan ciliary beating emo ciliary movement nei le nucleus pan hi nei big kan tia ka chu paramecium kan ti ho ciliated protozoans kan ti ho kan ni tia kha a chan ni tamai ta sila na dot le kan kal le nga langa question number 92 amphibious nature of bryophytes is due to plant kingdom chiang tagi kan zira bryophytes ka hanti bi ka hi astray a common name atan amphibians of the plant kingdom ti ten kan search na hi zo na tam taka a chuak du ma hemi science lampang zo na ngau lo apo hemi sarkar thok an lang na te general science ate chuak du ma ta chuan ine bryophytes plant kingdom bi ka amphibian of the plant kingdom ani theina chana kha kong sang sang om ta plant kingdom shim chu kan sei thina evolutionary process ron zo chho ni ta atira tuya anon siam phot ta chu ti ho chu algae kan tiang chi ho thala fai ta ten ron ta chu min nuwa khomwal ten ron lo chho ta chuan khomwal ron lo ma saber tu kan ti kha bryophytes kan ti ho hi anita amai ro chu amphibians kan ti chuan plant animal kingdom chuan tuile khomwala cheng kop thei te kan ti thina chu tiang do bok chuan plant kingdom bi ka chuan bryophytes kan ti hi amphibians of the plant kingdom kan ti na chana chuan in I khomwala om to ni ma sela an tui mamo na kha asang em ta chu engwang kan ti chuan ai tha chhon zel tura kharin tui tel lo chuan apachi le an chi kha ain tong thei lo ti te kan sui thina ta chuan ama severa chuan amphibians nature an nei na ta na poimo em chuan option B hi kan thlang thei bok ta water dependent fertilization an ne apachi khan anu chi omna va thleng tur chuan tui kha an mamo tin tui mai pe lama e kan sui thila chemo attractant te kan tia I kha tiang sang kha an mamo kan ti kha te an ma ni sim hi ama kan sui ang khanin evolutionary process a chuan algae atanga ron evolve so zel an ne algae chu atira tuya an om tlang puita aquatic plants kan tiang chi ho khan ni mi wangin option A aquatic ancestor hi an nei ni algae ho kan ti kha adik le thap bok ta chuan option C a hian terrestrial gametophytes ti ron om ta hei hi ani na taka chuan adik theina chena oma an mani sim hi terrestrial khumwala ron om to an ni wang khanin an gametophyte kan ti male gametes emo female gametes kan ti apo kha khomwala om tina khani me adik na chena oma amar chu zo na min zo hian amphibious nature a khamen zo mi wangin he agametophyte hi khomwala om ma ni sela tui an mamo na kha ala san ema vain terrestrial gametophytes kan ti ringa khanin a zo na hi aron shilfia punglum lo wangin hemi roi chu kan pom the ta chi lo ta ten dina hen vascular tissue na yan ni ti khani ta amaro chu kan soi fo angin evolutionary series shimshima chuan atir pani thalafai ta algae kan ti ho le bryophytes kan ti ho bryophyta ho hi chu vascular tissue kan ti khami engani phloem xylem la nei phalo kan ti chu enti kan soi chin kan ti chuan Tracheophytes kan ti ho kha alla ni ta chu wang chuan hei po hi vascular tissue la nei me lo wangin kan la pom thei ta lo ta tia to bera hian flagellated sperm ti ron om le hei hi chiang tari kan sui khati ra water dependent an in chan chu apachi in anu chi omna awa thlen theida turin a hleu phengai thina tui mangin ta chuan nge in apachi kha achison ve thei turani a motile kan tiang chi khan ni turani ta chu eng mangin nge an chet son kan ti chuan flagella mangin kan ti thin ka tero ta chuan a bikin bryophytes a chuan an flagella nei zat po kan sui thina biflagellated Antheridia an nei kan ti thin kha tero flagella po patin ne atin annexa khanin pteridophytes tem ron ni khanin multiflagellate tem ron chole zelta chuwa chuan option E hi adik theina chan sakha om bokta chuan enge correct answer kan nei the kan ti chuan A B le E hi alo dik ta heta option tra kan khan the chuan option A B and E hi correct answer ni adot le kan kal le ngal zelang Le next question ang kal le nga question number 94
gymnosperm chung chang ani tun tum SMATEE chu planting damaron kal ve nul maya he kan zirna saboka kan thiam tlang tui tura ngai la zona harli tuklo boka ma zo dei kan chiar lena which statements are true regarding male gametophyte in gymnosperm tinita male gametophyte kan ti gymnosperm bi ka kharin a hwe statement ho tang hin adik zong khang choro ti khani maya ta chuan statement a herein carries male gametes through antheridia ti ron omta in poli second soi china planting doma hrim chuan evolution an zo thui po le khanin an mania yang development aron sam tul tul an cham kang tul tul kan ti kha ta chuan gymnosperm china chuan in a male gametes kan ti ang chi te hoi mo male gametophyte kan ti ang chi te kha a in siam dan le din dan po te le min aron chang kang so to ta chuan chiang ta ron long hal chu gymnosperm chuan antheridia kan ti ang chi male gametes in siam na ka han te mo male gametes kan han te ang kha an nei to lo hrim hrim chumi ni lovin enga ni ang mani hrim hrim khan heterospory an nei to kan tia sport in ang lo chini microspore le megaspore te an ron nei to an ron chang kang to ti mela ta chuan ta tanga chiang taka lang chu antheridia om lo phot chu wang chuan he statement he adik thelawa antheridia ni lovin male gametes in siam na kha chu microspore mo pollen te kan ti di to wang kharin microspore an gem kan ti ang chi te khan ron nei to ta chu wang chuan he hi chu dik lo phota bina hianin form inside microspore an gem male gametes kan ti apachi chu nge kan ti chon pollen grains kan ti ho kha enga nge a in siam thin kan ti chuan a in siam na bom bera kha microspore an gem kan ti kha tero mela chuan female chuan megaspore an gem ti khani le me he ro chu adik khap ta chuan si na hen always produce motile sperm aron tileta hi adik dan le adik lo dan oma chu ge om ji kan ti chuan gymnosperm hrim po khalin class than omta a primitive kan ti ho aron in siam ma ho le advanced type kan ti ho khan omta ta chuan motile sperm nei bi ho kan ti chu primitive kan ti ho chu engte kan ti chuan cycas kan ti an chi te tro chuan ka ting ho kha motile sperm nei an nia amara chu advanced tun lai ko vela kan hu tamber gymnosperm ho bikin coniferopsida kan ti ang chi pinus kan ti ang chi far kan ti ang chi kan hu tamber ai ro chuanin an sperm kha motile ani to lem lova engin pollination mangin wind pollinated kan ti anemophily mga in tha pung ani to wang khain always generon ti dik lo ta tro always ni lovin sam hani don ta chu primitive hawa chuan an motile nge ya amaro chu advanced type coniferopsida pinus kan ti ang chi hawa chuan motile sperm nei to lem lo chuan statement C chu dik lo phot dina develop from microspore ani leta hi first cell of male gametophyte kan ti khani ta ta chu integer in din chodan kan ti chuan kami microspore an gem apachi bom chunga khanin enge om kan ti chuan microspore mother cell kan ti ho khan om thin ta tero chuan chu microspore mother cell ho chuan mitotic division ten kalklang du khanin first cell of male gametes kan ti microspore kharon din chuak thin ta chuan chu microspore po chuan mitotic division an kalklang le khanin mature male gametophyte apachi puitling tak kan ti pollen grains kan ti ho kha an ron din chuak le thin chuan he male gametes kan ti pollen grains hi microspore tangar in siam chuak ani dikhap chuan eto bera herein sporophylls are arranged on the strobili ti kanita sporophyll hrim enge om je kan ti chuan spore bearing leaf kan ti ho khani me sporo means spore more phylls mean leaf kan ti kanita spore in siam na kha na om ve thin ta chuan amaro tu gymnosperm abikin advanced type kan ti ho pinus kan ti chi fara chuan achi in siam na mo a spore in siam na kha enge niang hlom ang kharin an compact do kharin ain hlom kom thina kan mit tha thiam vekin garinga fara te kan mufonga fara mum tul ga han mo kha akeu phel thei veka kha sporophyll kan ti kha ta khatiang tam tak in hlom khom an ni wang kharin akau na tang kharin strobili or cones ti khan ti thin ta chuan male cone om thea female cone male strobili om thea female strobili po om thei chuan statement e po dik le thap ani chuan eng tenge dik kan ti chuan b d and e a hi correct answer ni don ni
he chu kan zirna sabuka kan thaching view zilin karing 95 na kan kal le ngalanga hi types of leaf chin kan zira tiro types of leaf chin kan zira ta chuan simple leaf le compound leaf kan zira simple leaf a chin om theya compound leaf a po chin om the ta compound leaf bi ka enge kan nei kan ti chuan pinnately compound leaf le palmately compound leaf kan nei a chu enge an lo na kan ti chuan pinnately compound leaf a chuan kha na ron in kat dan emo incision om dana kha din a incision a cutting point kan ti khanin amit rip thlangin aron kat tlang thin ta a chu chuadin a hna thar kan ti a hna te zok kan ti kha an ron siam chuak thin ta a an ron siam chuak thin ta a chu leaflets kan ti khan ta ni chuan amaro chu amit rip kat tlang zel ni wang khan tun ma a hna thar leaflets ron siam ma mit rip ni thina kha a leaflets thar ron siam ta ka chuan a kauna ta in ti kan ti kan chuan rachis kan ti emo rachis ti khan sui thin ta a chu common exist ni chuna line sui na khan me ya kham in trong khan pinnately compound leaf a chuan hna thar leaflets kan ti ho kha ron din chuak thin chu option B kan ti ho khan ta ni tero adang ho hi enge dik thelon chan kan ti chuan tip of petal kan ti chuan a hna kuang mo leaf stalk kan ti a in siam ti te khan ta dik thelo hrim ta a chuan kan soi tlang lo du chu pinnately lo palmately na dang lam na eng tinge kan thriat du kan ti chuan palmately compound leaf ve thunga chuan common line common exist a incision om lovin cutting om lovin common point a cutting om thina chuan a hna thar a leaflets ron in din chuadana po tlema circular pattern do hlekin a hna thar po rin kat chuak thin kan ti kha tero chuan lam na chuan pinnate ni chuan common exist palmate ni ve thung chuan common point kan ti kha a difference ka theve hrim taila chuan kan answer a chuan a common exist called rachis ti kha kan answer ani ngadot le hei po hi ni ta khana chuak boka tero chu da ang lo do hlek ani maya types of inflorescence am ron zot le chu ta po chun racemose tho kha ron zot ta inflorescence shim kan soi to inflorescence ne kan ti chuan pangpar apar kunga ron par chua da ne mo in rem da na kha inflorescence kan ti chu ni maya chini lom lian do kan zir tlang puya racemose le cymose inflorescence enge racemose inflorescence kan ti chuan apar kunga kha unlimited or continues to grow kan ti a chuan apar upa apianga kha an hnuai lampanga a in siam apar chuak ma sa thin tero apar upa pianga kha an hnuai lampanga chuan apar no panga pianga kha a chung lampanga em rem chho thin ta a chu eng types of arrangement ne kan ti chuan acropetal order kan ti chi ho khali ta a chu many wan chuan apar on chuadan tura upa pianga hnuai laman om chuan base atang enge ni yang apex a chip lampang han to chho don ta ni kan thak hiam ang chimo tero tiang do hlek hian apar upa piang khan hnuai lawan omanga apar no upanga piang kha chung lama chuan kan tham the chu base through apex hi racemose inflorescence bi ga chuan kan nei tero apex through base ani vele chuan a chip lampang atanga in rem thau chu cymose kan ti ho khani le meya center through periphery kan tiang chi te hi chu in zirtal ge tal lo chu hachi lowa enga ni yang flat surface nei kan ti apar zol ka han tiang chi pa par zol kan tiang chi ho khani ta tiang ho chu a ko na ta han enga yang korim kan tiang chi ho mo korim boss kan tiang chi types of inflorescence kan ni kan zirtal chi lo me thea chu center atanga periphery random order chu om le tuk chi lo ta po racemose chuan base to apex hi kan answer turani adot le which of the following pairs is mismatch hi plant growth and development chapter khanita hormones plant growth hormones kan zir homi gibberellins kan ti khanita gibberellins kha tem te kan soi zaw longa gibberellins shim hi amu chuk tu kha japan scientist kan ti khatiro ecology kan ti khalita engatang ne mu chu kan ti chuan thai napna fungi mo thai na thlen tu fungi kan ti kami gibberella fujikoro yatanga aron mu chu khalita na thlen tu ni ma sela kha athai abikin bu kung kan tiang chi anat nap na ya piang kha an thang chak thung sia ara chet view chung si khan ta khanin karo shawa khanin he hormones hi he na than tu fungi hianin athai kung hrim
chan chak tir tu engemaw chemical substance hormones kan ti hi apai tel ani ti khanin an zir chianga atopa chuan gibberellins kan ti emaw gibberellic acid kan ti kharon hu chuak ta a chuan a main function kan soi thina po gibberellins kan ti emaw chuan elongation lampang chan chak tir tu khani wangin option A a hianin plant growth hormone ni thot a chan tir tu tero adik thot ta a chuan gibberellin stem elongation chu akwang chan san tir tu tero chuan promotion of bolting kan ti or roset family kan ti hemizik lum kan ti ang chi te chu tlang puin a hna in rem dan te alo bial ta an thang sang thei lowa amar chu bolting kan ti chu enge kan man tang kai na kan ti chun eng vanga zik lum chi te kan la nei reng a zik lum akha apara chhuat he turin than san ti rangai thina tero tu man zik lum pa nga in chinin enge ne yang aparin humai mai lowang he gibberellin manga treatment an pek chuin akuang haron thang vakta a hna kha in rem mum tul lovin aron par chuak thina chuin aparon chuat he tur khang kong aron hon sak thina chu bolting process kan ti kha ta apoi mu evem kan ti kha tero amaro chu gibberellin sina an tho lo om chun a mismatch bera chu inhibition of seed germination kan ti hi don ta tero I inhibit lova a promote zokta seed germination and then promote kan ti chuan kan soi fo thina a sita eleuron layer proteinaceous layer oma kan ti chu protein layer chu he gibberellin sinin na an tho khanin breakdown of alpha amylase kan ti yang chi starts at breakdown at khan he ta a embryo ron thanglien tur germinate thina tura a thanlen na khanin nasa takina pui zokta chu wan chon I inhibit lova a promote zo kani tero che wan chun hi a mismatch pair ber kan ti khani dona option C hi kan correct answer tur ani adot le kan kal le ngalang hei po plant growth and development chapter tho ABA ve thung tero plant growth hormones kan zir zinga poimo mai chu inhibitors kan nei zinga poimo abscisic acid kan ti hi kan soi fo thina inhibitors ani wang khanin at negative role kan ti mo atangkai lo zoin na thok lamani lowa atangkai ma achan chu eng tik khuna kan ti chuan harsh environment kan ti alo then chang khanin he plant growth inhibitors abscisic hianin nasatakin thai dam kho chhuat the turin aron pui thung ta chuan he tunaron soyang chi hen draft condition khokheng alo then te khanin abscisic acid a in siam chu tam khanin enge pui mo na kan ti chuan abscisic acid shim chu inhibitors kan ti pilama ako duat na tan stress hormone te kan ti tero plant ina stress environmental stress aton changa enge ne yang alo pui bom tu ber ni wang khan stress hormone kan ta ani chung khokheng alo then chu enge om thin kan ti chuan khuate lo luma tin tuite alo wanga khata khan thain na satakin an tui mamo khop kha an zo lo thin ta chuwan chon ol sam takin an thimei thin ta chu tiang laka an dam kho chuwa the tur chuan abscisic acid hian thil poimo tak mai pakhat aron thok thina chu enge kan ti chuan closing of stomata kan ti khai ta enge chu in monga nei kan ti chuan stomata a in khar miu chuan a hna a stomata te in khar miu chuan an ma ni atna atanga tui an hlau tur transpiration manga tui an hlau tur kha stomata en khar miu chuin ati tlem shot don ta chu chon khokheng lo thlen to khan nasa takin an tui mamo kha aron titlem aron reduce shot thin ta chu chuin an tolerate the turin kha draft condition an tolerate the tur khalin nasa takin aron pui chin chulai chu apoi mo na abscisic acid inhibitor kan ti rualin negative role remote apply big low tilai kha kan ril ro om ta se poi mo mani helo po tam tak a function role kan zir thin kha tero le adot le kan kal le na lang lisung le list tu kan thai zum le nga hi engan yang population growth ta kan zir kha ta heta ron lang chi nga chu hi eng types of population growth ne kan ti chuadin logistic growth a han kan mukim veka logistic growth kan ti mo enge kha Varhouse Parallel logistic growth equation kan ti khan hetiang tram thang hi kan hmuwa tero chuan chu a graph kan represent a po khanin S shape kan ti khani ta o S shape growth curve kan ti ho sigmoid kan ti ho khai ta chuan ama saber in carrying capacity around data carrying capacity kan ti chuan enge ne yang
population shim shima chuan kan in tha pun tampo le kan mamo alo sang tultula resources kan mamo alo sang tultula tin kan habitat kan om na big area kan lo chin big po alo zim tel mi kan tam miu chuan ta chuan adol lo chin a maximum point kha thang thina chu carrying capacity level kan ti ke kan ti kha ta chuwa chuan heta point list chuan thai jom the chu maximum sustainable size of population kan habitat area na adol zo tok le resources kan tiang chi ho poina atlin to ba ka kha chuan population kha thang tak tak thei to lo kan ti kha chu carrying capacity kan ti kha ta chuan intrinsic rate of natural increase small r kan ti ve thunga chuan again yang kha population a khan unhabited area lo chunga kharin un resources tlamte athata atam chung chuanin in thapun na biotic potential po kha an nei thabik ta competition te pola claim ta khami kha intrinsic rate small r or intrinsic rate of natural increase kan ti kha tero chu potential growth rate kan ti kha tero chu birth rate le death rate te pon a hrile kan ti thina kha chuan population density en kan ti ve thunga chuanin chu population cm2 chu individual organisms akha pakhat ai tamani to chuan population ani to kan ti khatero ta chuan population density kan ti chuan thil nung eng organisms poni se area an lo chin kan ti kha tero individuals per unit area kan ti kha population density ani vela meya environmental resistance kan ti ve thunga chuan engen yang he ta carrying capacity level ka han thlen to kha chuanin heti environmental resistance sang chu antimnan resources in dailo na te awanga competition ron chuak te tin nat na sang kan hei tiang chi te awang kharin khi carrying capacity level khi kan pel thelo tlang pui thin chu environmental resistance aron thlem thin kan ti chan khani mai ro all sam le tok chuan enge kan option correct ber kan ti chuan a true tro a true b4 a true b4 c 3 le d1 option a hi kan correct answer ani le mai adot le kal le ngalang kan zo trap. Which of the following statements are correct regarding competition? Competition. Chungchanga ngoya statement ho en exam thang chuaro. Na statement competition occurs only between species of different trophic level. Thildong shim chu kan engen yang kan thil le kan te zir khan trophic level sang ka in chen som thin ta chuan heta statement na ron seiber chu competition occurs only between species of different trophic level. Trophic level franchowa competition hi athleng thin ti khani maya adik thelo shim tero same trophic level apo same resources tlan inana apo competition kha chu om nge chuan option statement a chu adik lo ngal competition may be occurs even if resources are abundant same trophic level apo resources apo khat ngai tam ma sela till same species resources tlan emo thil cho kan du zong te le kan mamo in ang ani miu kha chuan competition level kha asiam nge chuan hei chu di club competitive exclusion principle was proposed by Gauss tikhanita Gauss competitive exclusion principle kan sei fochin gatero resources species in nai vital resources tan inanga chuan cannot coexist anom ho thelo kan ti thina kha chu Gauss competitive exclusion principle kan ti kha tero digla thap species may evolve mechanism to avoid competition amaro chu competition kha thengrang khoi trophic level amo khoi species in nai vital in kara thengrang kan ti rualim avoid ver ram pumpel ver ram an tum thin chu kan zir thin resource partitioning mangten kan ti kha competition avoid turin resource partitioning sang om ta an feeding or foraging pattern an thak thin kan ti kha tero an chazon hunte emo an chazon na hun khat in ang rang poni se an zon hun kha an thak thin emo an zon na hun kha an ti dang lam thin chu competition avoid ram an tum ve na kha ni ta chuan hei po adik thap chuan nge dik zong kan chuan B, C and D hi correct statement chuan don ta ni option B
chuan population interaction kan en le zoi ang commensalism is best defined as a sign ang zong in ron zota commensalism chu nge kan ti chuan yang species interaction allow omin one species benefited while other is benefited nor harm pakatin lok na anaya species pakatero chuin a hlok pui lowa achan lo kan ti thin ho khatero chu eng tin ne represent kan ti chuan pakatin a hlok pui chuan plus ania pakatin achan lowa hlok pui leng chun neutral zero kan ti kha tero example a po kan searching ka CNA mon le clownfish kan ti ang chi te po pakat tan chun in hum him na clownfish kan ti tan chun in hum him na chata kan i rolin CNA mon kan ti ho tan kha chuanin eng ma hlok na le mo khatiang chan na khan nei lem lo ta tero chen khami example lar le chuanin grazing field ta mo cattle kan ti ho le acreage kan ti savat khat ho khalin heti ang chi interaction nei kan ti bokha adang hui enge kan ti chon plus ani chon hlok pui ve mutualism kan ti ho khanin meya chuan plus minus ani chuan pakhatin a hlok puya pakhatin a chan thung chu nga nge kan hmu thin kan ti chuan predation a kan hmuang tero predation and parasitism kan ti a khanin plus minus ve thung chu competition in kara cheuning tero second correct answer to option C plus zero interaction hi commensalism represent nani 133 the major reasons tropical forests show higher extinction risk after deforestation deforestation is one thing le ma kan ti chereu to nu khanin eng wangin ne tropical forest kan ti equatorial line atan tlang khan mi ramngo bi ka khanin extinction risk kha san big ti khanin meya chuan ena species are generalized species are generalized ani chuan species hemi tropical forest ina huam chunga thil nung sang kha generalized ani chuan thil angene environment kha ansikle sa emo khatiang chi te kha low in thak phut po ni se an in siam rem zung thei ti kha generalized ina soi tum chuni meya amar chu extinction risk ne kha chuin a in kung kai chi lo wangin he chu generalized kha an ni chi lo tero tropical forest species so ka chu chuan panina species have narrow tolerance range he dik chi don ta eng wange kan ti chuan tropical rainforest chuin biodiversity thil nung in zar pardana a house em kan tia tin thil nung sim khan na hun te specific habitat kan ti han nei china khata khan unspecific anom na big turte khon win arwat sa kan vati chereu sakemo kan vat thia sak chuan mun danga khalin vakal ma se enge niang anin adapt thailo china an tan khanin dam kho chu har thin ma achan chu khami tropical forest area da cover china khanin sikle sa te aloin anglo wa tin an chodu zong te an chotan zong te loin an miolo wang khanin an mani omna turbik te ti chereo mo ti chera ni chun adanga an vakal khanin an va in ngani yang beng bel zung theilo kha khanin extinction kan ti mang mei theina khanin a shwailu thin ta chu hemi na ron sei tum beraka ani ta ni climate is dry han ti det chu tropical rainforest is diverse fm kan ti to kha chiwan chon sigle sa po anga big entenan ruwa tuite kha te yang chi te kha te sang chi te atam chuan dina lo productivity diversity as a mutual in productivity po sang lo thailo chu dik lo vek adik na chun chu narrow tolerance range an nei na hi ani 135 which of the following lead to biodiversity decline hey poi kan say china biodiversity decline or loss of biodiversity kan ti hi tun anglai ko vela chang athen tulian ber chu mishing te kan nia mishing te kuthak na wangani kan ti kan sei fo china chu asoi na atana ko na tam po evil quartet te po kan sti chin ka tero kan sei fo china chu mishing te kuthak na wang vek kan ti kha chu thil chili hlom lian do ma pakhatna chuan option e hen co extinction ron te hi adik khap ta co extinction kan ti chuan enge yang thil nung reng in mamoton vek kan ni kan ti rolin in mabo Zawlbuk atel lo om thailo ang chi anom tam ma chu mutualism kan ti ang chi ho kha ta chuan kha ti ga khanin a species pakhat zoka kha
lo mang pal se chuan apakhat zoka prokhanin adam khuchuak zolo amang ve mai dona kha co extinction kan ti khain ta chu biodiversity decline or loss of biodiversity kan tu khadita a chuan bina deforestation hi deforestation kan ti chuan thing le mau han ki chere wang chi te khanin meya chu kan le khabutam taka chuan habitat loss kan tiang chi te fragmentation kan tiang chi te khanita a adik le thap bok ta a chuan introduction of alien species khwanu ina anom na tur big te a asiam nilo pol na matanga kan lak lu ka han tiang chi ho emo pol na matanga kan seng lu kan ti ho kha alien species kan ti emo alien species invasion kan ti kharita apoi the ema achana chu enga yang atual tro ka han ti emo alo cheng het sa tang khanin nasatakin harsak na an thlen thei china achang phei chuanin an mam lo zong ten lo nia anon hrm zung china kha khanin an ma ni unnatural habitat om te kha enga yang nasatakin mang mai theina tur ong kha anon sil sak china poi thin kan ti kha chuwa chone hi biodiversity decline thlen tu poimo takani natural selection kan ti chu evolution chungchang khani a in lo rim chima urbanization kan ti po hi enga mo china chuan adik the chin oba urbanization join machine te changkan kong kan han zo chho zela kan mo te lo sang khalin tegan yang enga mo china biodiversity a khan mong kanwa nei thina amara chu tuna kan zirlai na min zo tum shim evil quartet chunga khachuna tel chi lo wangin hero chu kan exclude menga ani cholina de option chu abc kan te hi ne chu option c hi biodiversity decline ten tu chuni za somtum period na 138 arrange the following in the correct sequence hey hi enga de yang cell cycle cell division a process chang attend da into rem ro sequence in rem ro ti khani me hey hi engami nge kan ti chuan cell division pathi kan zil zing ami matrix cell division kan ti reductional division ami khani ta chuan enge kan mu chen kan ti chuan an wang hirin homologous chromosomes pair up and exchange segment kan ti pairing of homologous chromosomes kan ti prophase 1 of meiosis 1 athang kan ti ho subphase abi kha kan la theve ka hei hi athang masaber tur number 1 na nei don ta chuan chumi zo join exchange of genetic materials ang si segment te ahin exchange nu kharin kha homologous pair up ain bo thwa thina kha ain phel dar le kan tia chumi nuwa chuan cell lai tak metaphase plate ain or equatorial plate po khomin omle thin kan tia tero chu metaphase a thleng thin chu number 2 hi metaphase kan ti metaphase 1 of meiosis cell division ani le don ta chuan chumi nuwa alai tak cell lai taka po khom rem khom an om nu khan enge thleng le kan ti chuan homologous chromosome sakha akil to ve akil to ve cell kil to ve opposite pole sa khalin po phein om thin kan tia amar chu po phei dana khalin chin om thei kan tia pakhata chuan homologous pumpui po then top an ni khalin le sister chromatids kan ti chromosomes pahnia chromosomes pakhata alai ta kan phel le khan sister chromatids kan phel kan ti thina tero chu separation of sister chromatids kan ti kha thleng le thin ta amar chu chuanin homologous chromosomes separate while sister chromatids remain associated a sister chromatids zo kha phel dar la ni lo chuan engami nge kan ti chuanin anaphase 1 ani don ta ni tero anaphase 1 of meiosis khana thing thung ta anaphase 2 ave thung chuan sister chromatids kha alai taka centromeres lai taka kan phel thin separase enzyme mangin kan ti thin tero chuan hi number 3 sequence 3 ni nga chuan khatinga engkima thlen to nu khanin atowa chuan chromosomes kan ti ho kha condensation of chromosomes kha decondensation alo theng vele aloin phel dar vele ta chu chromatids uncoil forming chromatin network kha tero 1 2 3 4 CBDA option 4 option B khati zong kha kan analyze the chin chu ni ta ram ma mai chu ka hrelawa en po se
biology big atan chung ha kan top na ni le tameta sela tem chuan need question ai chuan a complicate do hlek em o ti te chu han ngai tua amaro chu tu na karon ti zong zong po kha official answer ki te la chulo wangin ala unofficial do hleka ti dik lo le fel hel do te pola om mei theya chuta ero chuan kan ti dik lo te kan sei dik lo palte alo mei chuan in thu pha han choi ngal ania kan thei to in bot se na tanga kan ron analyze ni ti kha mi lo pom sak ram turin in zawai kan ron ngen bok cheu ni kan lo me